for the interpreter for the practice, how to let go, be able to be free. We really appreciate your teachings, remind us, and also to really be able to let go. My only question is if Bante can talk or let us know the importance of a concentrated mind, because concentration, samadhi, how can we really develop that? And is it, and because then the mind is calm and cool, and maybe that's how we can really be able to let go. And maybe in vipassana, the momentary concentration, maybe we maybe Sayadaw can just talk a little bit so that we can all understand the importance of having right effort, right mindfulness, right concentration, right view, right thought, and then of course right the morality also, all part of the Eightfold Noble Path. Thank you, Bante, again. Sadhu. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con rất thành kính tri ân Ngài đã về đây để mà hướng dẫn khóa thiền một ngày. Thời gian hôm nay và tu tập chánh niệm và có một cái tâm xả ly, không có vướng bận, để mà không còn cái nguy hiểm cho chính mình. Con xin Ngài cho chúng con hiểu thêm về chánh định, tức là trong cái sự tu tập thì chúng ta bắt đầu có sự hiểu biết sự thật, sự vật như nó là, thì cái sự chánh định ở đây cái tầm quan trọng của nó như thế nào, làm sao chúng ta có thể phát triển được chánh định, nhất là chúng con thường nghe và gọi là sát na định, thì làm sao chúng con có thể phát triển được trong cái sự tu tập của mình. Dạ, chúng con kính tri ân sự Ngài. Dạ. For the lay people, they need to detach from the society and social activities. They need to detach from the life of a lay person. So also for the practitioner or meditators, or monks or nuns or religious person, we have attachment on learning or teaching Buddhist literature or
practicing and teaching meditation. Religious people also have strong attachment on the life of religious person. That attachment is the cause of ignorance or wrong understanding or not understanding about the truth of Buddha, real Buddha Dhamma and Sangha. As a Buddhist or non-Buddhist, we can understand about Buddha Dhamma and Sangha as, as something or someone. Before I practice meditation, I understand Buddha as someone special. I understand Dhamma as something to learn and practice. I also understand Sangha as someone who are disciple or devotee of Buddha. This is not complete. This understanding is understanding from the side of oneself. We need to understand from the side of non-self also. Both of self and non-self are to be using only with detaching mind. Every attachment is the cause of suffering, problems, difficulties. And not understanding or wrong understanding or incomplete understanding. Only when we are able to detach from our present attachment, there will be right understanding or complete understanding. Instead of practicing or doing with attachment, we should try to do or practice with detachment. If we are knowing as someone or something, we are knowing with attachment. On oneself.
As a meditator or practitioner, we should understand ourselves. And our meditation master or Buddha as cause and effect or action and the same reaction of ever-changing selfless impermanent nature. Knowing like this is the most powerful practice of detachment. We can know ourselves, our teacher and Buddha as someone. Besides, we should try to know ourselves, our teacher and Buddha as not someone, just cause and effect, or action and the same reaction of ever-changing, selfless, impermanent nature. This knowing is mostly concerned with the mind. This is not rejecting created truth. This is detaching from the mind. We all are able to see from the side of created truth. Not to reject original truth or selfless law of karma or action. We should try to see or understand from the side of non-self or no one, not someone, not something. In this way, everyone will be not someone. Everything will be not something. This is detachment from self. Only when we can detach from our attachment, there will be wisdom or right understanding or enlightenment for sure. If we accept attachment as it is, ignorance or misunderstanding or wrong understanding will still remain in the mind. The power of self is limited and not permanent. The power of selflessness is limitless and permanent. Only when we understand about non-self or selflessness, we can use the limitless power of
non-self. The power or wisdom of Buddha is infinite because he knew about the selfless impermanent and permanent nature. That's why Buddha can use the limitless wisdom and power of selfless impermanence and permanent nature. Đối với những người là cư sĩ, họ cần phải xả ly khỏi xã hội và các hoạt động của xã hội. Họ cần khỏi đời sống của một người cư sĩ. Đối với những người tập, những thiền sinh, những vị ni và những người thuộc về tôn giáo, chúng ta có sự dính mắc vào việc học và hướng dẫn về kinh điển của Đạo Phật, hoặc học và thực tập và hướng dẫn về việc hành thiền. Những người của tôn giáo có sự dính mắc mạnh mẽ vào đời sống của một người của tôn giáo. Sự dính mắc này là nguyên nhân của vô minh, của sự hiểu biết sai lầm hoặc không hiểu biết về sự thật của Đức Phật thật sự, của tăng đoàn thật sự và của giáo pháp thật sự. Là một Phật tử hoặc là không phải là một Phật tử, thì chúng ta có thể hiểu về Tam Bảo giống như Tam Bảo là một vật gì đó, một ai đó. Trước khi thầy thực hành thiền, thầy hiểu Đức Phật là một ai đó rất đặc biệt. Thầy hiểu giáo pháp là một cái gì đó cần phải được học và thực tập. Thầy hiểu tăng đoàn là một ai đó, là những người đệ tử của Đức Phật. Sự hiểu biết này là chưa trọn vẹn. Sự hiểu biết này là sự hiểu biết đến từ góc cạnh của tự ngã. Chúng ta cũng cần phải hiểu từ góc cạnh của vô ngã. Cả hai, tự ngã và vô ngã, cũng chỉ là để sử dụng mà thôi với tâm xả ly. Tất cả sự dính mắc là nguyên nhân của khổ đau, của các vấn đề và các khó khăn, là nguyên nhân của sự không hiểu biết, là nguyên nhân của sự hiểu biết sai lầm, là nguyên nhân của sự hiểu biết chưa trọn vẹn. Chỉ khi nào chúng ta có thể xả ly khỏi những dính mắc hiện tại của chúng ta thì mới có chánh kiến, thì mới có sự hiểu biết trọn vẹn. Thay vì thực tập với sự dính mắc thì chúng ta phải cần làm và thực tập với sự xả ly. Nếu như chúng ta biết về một ai đó, một cái gì đó, thì chúng ta đang biết về sự dính mắc vào tự ngã. Là một người thiền sinh, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta và những vị thiền sư của chúng ta và ngay cả Đức Phật cũng chỉ là nhân và quả, hành động và hành động ngược lại của bản chất luôn luôn thay đổi, vô thường và vô ngã. Cái biết như vậy là sự thực tập có sức mạnh rất lớn của việc xả ly. Chúng ta có thể biết về chính chúng ta, biết về Đức Phật,
biết về các vị thiền sư là một ai đó. Nhưng ngoài ra, chúng ta phải cố gắng để biết chúng ta, các vị thiền sư và Đức Phật là không là ai cả, chỉ là nhân và quả, hành động và hành động ngược lại của bản chất luôn luôn thay đổi, vô thường và vô ngã. Cái biết này phần lớn là liên quan đến tâm. Đây không phải là đang chối bỏ tục đế, đây chỉ là sự xả ly trong tâm. Tất cả chúng ta đều có khả năng để nhìn từ góc cạnh của tục đế. Không phải là để chối bỏ chân đế, hoặc là chối bỏ vô ngã, hoặc là chối bỏ luật của nghiệp. Chúng ta chỉ đang cố gắng để nhìn và hiểu từ góc cạnh của vô ngã. Không có một ai cả, không có một vật gì cả. Bằng cách này, tất cả mọi người đều trở thành không là ai cả. Tất cả mọi thứ đều trở thành không là gì cả. Đây chính là sự xả ly khỏi tự ngã. Chỉ khi nào chúng ta có thể xả ly khỏi chính những sự dính mắc của chúng ta thì mới có sự giác ngộ, mới có chánh kiến và có trí tuệ thật sự. Nếu như chúng ta chấp nhận dính mắc như nó đang là, thì vô minh, sự hiểu biết sai lầm, những tà kiến sẽ còn mãi mãi trong tâm của chúng ta. Sức mạnh của tự ngã là có giới hạn và không trường tồn. Sức mạnh của vô ngã là không có giới hạn và thường hằng. Chỉ khi nào chúng ta hiểu rằng, chỉ khi nào chúng ta hiểu về vô ngã, thì chúng ta mới có thể sử dụng sức mạnh không có giới hạn của vô ngã. Sức mạnh của trí tuệ của Đức Phật là vô tận, vì Ngài biết về vô ngã. Ngài biết về bản chất của vô thường và sự luôn thay đổi, vô thường và vô ngã. Không có giới hạn của vô ngã, của sự thật trường tồn, của sự thật vô thường và bản chất thường hằng. Ngài có thể sử dụng cả hai sức mạnh này. As a meditation teacher, I have many experience with many meditators. As a leader in social activities, I met with many people who are in need of help. Most of the meditators and people are grasping their habit. I want to stay alone. I want to travel. I want to donate. I want to be rich. All these are attachment of the living beings. We rarely detach from this attachment concerned with the habit. Buddha
got enlightenment. Together with detaching from all habits of living beings. Because of understanding like this, detaching from our own habit is also doing good deeds. Therefore, I emphasize to detach from the habit of the living beings. Most of the problems between each others are concerned with grasping our own habit. If we can detach from our grasping habit, we can be everyone. We can do good deeds together with everyone also. Because of grasping our own habit, only the same habits can be together. In order to detach from our own habit, we should allow the others to do good deeds as their own habit. If we are not grasping one of the habits, we are easy to accept doing good deeds with their own habit. In insolence, in donating, in keeping preset, in practicing meditation, practitioners or meditators are grasping their own habit. They don't understand to let go of the attachment of the habit. In the Power Center, I only emphasize on doing good deeds. Freely or limitlessly, naturally, not forcefully or intentionally.
That's why I can accept everyone to stay and do good deeds for short time or long time as they wish. Even if they cannot detach from their bad habit, many people can get lesson from their mistake or bad habit. In this way, new generation can be more complete because of learning lesson from the others. Because of allowing many people, including religious people, to stay and do goodies freely, the power center are crowded with people and busy with many activities for over 70 years continuously. That's why people in the Power family members, people in the Power center or the Power members are getting many experience or lesson from the weakness and good points of the others. Within 70 years, we can do nearly all the good deeds, all the greater good deeds. We also we already experienced nearly all the worst consequent because of doing good deeds limitlessly, freely, naturally. In this way, we are trying to establish our own education system. We have to learn and we can establish our education system. We can combine Buddhist literature, government education, and our own experience of doing good deeds together in our own education system. In this way, many people can learn about doing good deeds freely, limitlessly.
Because of seeing only from one side or our side, we are difficult to see from the other side. In order to detach from our own view, we should try to see from the other view or selfless view. Buddha Dhamma Sangha and meditation teacher are really helpful to change our view, to detach from our one-sided view. In this way, we can see, understand, and do freely, limitlessly. This theory is difficult to teach and practice if we are alone. That's why we need to create our own organization or meditation center to do good deeds freely, to use all the theory or right understanding. Because of not much people are practicing understanding and practicing like this, I have to create the Bhava Center. And most of the Bhava Center are free to do all kinds of good deeds. Discipline or law regulation or vinayas are important, but using with attachment is not the best. In order to detach from discipline or vinaya or law regulation, we should pay attention on natural law or karmic law. Whenever there is bad action, someone or many people will face with problems and difficulties. The person who already did bad deeds like this will surely receive the same bad consequence. With this right understanding, I'm really careful. Whatever I do, I speak, I think, not to be harmful to the others. In this way,
I can protect myself not to be in danger. Traditional way of taking care of ourselves is not the best. Most of the people are taking care of themselves, but they are not safe for sure. Most of them are not safe because our own intelligence and ability of human beings are not complete. That's why we need to detach from ourselves in order to fully rely on Buddha, Dhamma, and Sangha. The intelligence and ability of Buddha, Dhamma, and Sangha is complete. Only when we are following the middle way of Buddha in doing all kinds of good deeds, we can be safe, especially in the mind. No need to worry for natural disaster or killing of the other living beings. Even if we are in trouble, we can accept it. We can endure. If we already did the same bad consequence to the others, we may receive back the same reaction. Doing good deeds like this is the best protection for all. If the power of good deeds cannot protect us, nothing will protect for sure. That's why doing good deeds like this will surely reduce worry, fear, doubt from the mind. If there is no worry, no fear, no ignorance, we can accept whatever good or bad experience as it is. If we can accept like this, nothing is important. Là một người thiền sư, thầy có rất nhiều kinh nghiệm với rất nhiều thiền sinh. Là một người lãnh đạo trong tất cả sinh hoạt của xã hội, thầy đã gặp gỡ rất nhiều người, những người cần sự giúp đỡ. Phần lớn những thiền sinh và những người khác là có thói quen nắm bắt. Họ muốn ở một mình, họ muốn đi du lịch, họ muốn cúng dường, họ muốn được giàu có. Tất cả việc này là sự dính mắc của chúng sanh. Hiếm khi nào chúng ta có thể xả ly khỏi những sự dính mắc liên quan đến những thói quen.
Đức Phật đạt được giác ngộ chung với việc xả ly khỏi tất cả các thói quen của các chúng sanh. Vì hiểu biết như vậy, chúng ta đang xả ly khỏi chính những thói quen của chúng ta, và đây cũng là đang làm các thiện pháp. Cho nên Thầy luôn chú trọng vào việc xả ly khỏi các thói quen của chúng sanh. Phần lớn những vấn đề giữa con người với nhau là liên quan đến sự nắm bắt, dính mắc vào thói quen riêng của họ. Nếu như chúng ta có thể xả ly khỏi thói quen nắm bắt, thì chúng ta có thể trở thành tất cả mọi người, và vì vậy chúng ta có thể làm tất cả các thiện pháp chung với nhau. Vì nắm bắt vào những thói quen của chúng ta, và chúng ta chỉ có thể ở chung với những người có cùng thói quen với chúng ta, để chúng ta có thể xả ly khỏi những thói quen của chúng ta, thì chúng ta phải nên để những người khác làm các thiện pháp dựa trên thói quen của họ. Nếu như chúng ta không nắm bắt vào những thói quen, thì sẽ rất dễ dàng để chúng ta có thể chấp nhận làm các thiện pháp chung với những thói quen của người khác. Để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc cúng dường, giữ giới và thực hành thiền, giải quyết các vấn đề của các thiền sinh liên quan đến thói quen nắm bắt của họ. Họ không hiểu rằng họ cần phải từ bỏ thói quen của tâm, thói quen dính mắc. Ở trung tâm Tabawa, Thầy chú trọng vào cách làm các thiện pháp một cách tự do, không có giới hạn, làm một cách tự nhiên, không có chủ đích. Cho nên Thầy có thể chấp nhận tất cả mọi người có thể đến và ở lại trung tâm, và họ có thể làm thiện pháp trong thời gian ngắn hoặc dài, tùy theo ý muốn của họ. Nếu như họ không thể xả ly khỏi những thói quen xấu, thì ít ra cũng có nhiều người có thể học được từ những sai phạm của họ, những thói quen xấu của họ. Bằng cách này, thế hệ sau này sẽ càng ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, vì họ có thể học được những bài học từ những người khác. Vì Thầy cho phép rất nhiều người, bao gồm cả những vị thuộc về tôn giáo, có thể đến ở và làm thiện pháp một cách tự do. Cho nên trung tâm Tabawa đã trở nên rất đông đúc với rất nhiều người và luôn bận rộn với rất nhiều việc làm liên tục trên 17 năm. Cho nên đối với những người là gia đình những thành viên của Tabawa, họ được rất nhiều cái yếu điểm và những ưu điểm của người khác. Trong vòng 17 năm, Tabawa đã có thể làm hầu hết là tất cả các thiện pháp. Tabawa đã kinh nghiệm qua những hoàn cảnh xấu nhất, vì làm các thiện pháp tự do, không có giới hạn và tự nhiên. Cho nên Thầy đang cố gắng để thiết lập ra hệ giáo dục riêng của trung tâm. Thầy đã có đất, và vì vậy Thầy có thể sử dụng để thiết lập ra hệ thống giáo dục. Thầy có thể kết hợp với kinh điển của Đạo Phật, nền giáo dục của chính phủ, và ngay cả những kinh nghiệm của các việc làm thiện pháp, để kết hợp và tạo dựng lên một hệ thống giáo dục. Bằng cách này, nhiều người có thể học về phương cách làm các thiện pháp một cách tự do mà không có giới hạn. Vì chúng ta chỉ nhìn từ một phía, như nhìn từ phía của chúng ta, nên sẽ rất khó để chúng ta có thể nhìn từ phía của người khác. Để chúng ta có thể xả ly khỏi chính những cái nhìn của bản thân chúng ta, thì chúng ta phải cố gắng để nhìn từ góc cạnh của vô ngã. Đức Phật, Pháp, Tăng và các vị thiền sư là rất hữu ích để chúng ta có thể thay đổi góc nhìn của chúng ta, có thể xả ly khỏi góc nhìn một phía của chúng ta. Bằng cách này, chúng ta mới có thể thấy, hiểu và làm một cách tự do mà không có giới hạn. Lý thuyết này là rất khó để hướng dẫn và thực tập nếu như chúng ta ở một mình, cho nên chúng ta cần phải tạo ra một tổ chức riêng
một trung tâm thiền riêng để tất cả mọi người có thể làm các thiện pháp một cách tự do, có thể sử dụng bất kỳ lý thuyết nào, bất kỳ sự hiểu biết nào. Vì không có quá nhiều người hiểu và thực tập như vậy, thầy đã phải thành lập ra trung tâm Thabawa. Trung tâm Thabawa là nơi mà tự do. Các luật lệ, các quy định, các giới luật là quan trọng, nhưng sử dụng với sự dính mắc là không phải tốt nhất. Để chúng ta có thể xả ly khỏi những quy định, những luật lệ và những giới luật, chúng ta cần phải để ý hơn về những luật tự nhiên, luật của nghiệp. Bất kỳ khi nào có một hành động xấu, thì người đó phải đối mặt với những khó khăn và vấn đề. Một người nào đó đã làm các bất thiện nghiệp, thì họ chắc chắn sẽ nhận lại những kết quả xấu. Cho nên thầy rất thận trọng trong tất cả các hành động của thầy. Khi thầy nói, khi thầy làm, khi thầy suy nghĩ, những việc này không được làm hại đến người khác. Bằng cách này, thầy có thể bảo vệ cho thầy và thầy sẽ không gặp hiểm nguy. Chúng ta chăm sóc cho chúng ta theo là không phải tốt nhất. Phần lớn mọi người là tự chăm sóc cho bản thân họ, nhưng họ cũng không được an toàn. Vì trí thông minh và khả năng của một con người là không trọn vẹn. Cho nên chúng ta cần phải xả ly khỏi chính bản thân chúng ta để chúng ta có thể hoàn toàn nương tựa vào Tam Bảo. Trí thông minh và khả năng của Tam Bảo là trọn vẹn. Chỉ khi nào chúng ta theo con đường trung đạo của Đức Phật trong tất cả các việc làm thiện pháp, thì chúng ta mới có được an toàn, nhất là an toàn trong tâm. Chúng ta không cần phải lo lắng cho thảm họa thiên nhiên, lo lắng bị sát hại, lo lắng cho tất cả các chúng sanh. Cho dù chúng ta có gặp khó khăn thì chúng ta cũng có thể chấp nhận, chúng ta cũng có thể chịu đựng. Nếu như chúng ta đã làm những hành động xấu đối với người khác, thì chúng ta phải nhận lại những quả xấu. Làm các thiện pháp như vậy là phương pháp bảo hộ tốt nhất cho tất cả mọi người. Sức mạnh, nếu như sức mạnh của các thiện pháp không thể bảo vệ chúng ta, thì không có gì có thể bảo vệ chúng ta. Cho nên, làm các thiện pháp như vậy, thì chúng ta sẽ làm giảm thiểu đi những lo lắng, những sợ hãi và những hoài nghi trong tâm. Nếu như không có sợ hãi, không có lo lắng, không có vô minh, thì chúng ta có thể chấp nhận bất kỳ kinh nghiệm nào, cho dù nó là tốt hoặc xấu. Và nếu như chúng ta có thể chấp nhận như vậy, thì không có gì là quan trọng cả. Concerned with concentration or samatha, I did not have concentration on Buddha, Dhamma, and Sangha before I started practicing meditation. I already had concentration on education and business. That's why I know I have many experience about education and business. Only when I started Buddhism meditation, I became interested in practicing meditation, especially Vipassana. Meditation method, meditation teacher, and meditation center, meditation experience,
becomes the object of mindfulness. I could successfully change my former concentration concerned with education and business to practicing meditation. In this way, I could successfully detach from the society and social activities, including my life of a businessman. Buddha, Dhamma, and Sangha are complete to be mindful. Education and business are not complete. There are many side effects concerned with education and business. School and university teacher and successful businessmen are also not complete. Buddha, Dhamma, and Sangha are complete. Therefore, concentration on Buddha, Dhamma, and Sangha together with doing all kinds of good deeds with mindfulness and detachment and keeping preset began my concentration more and more. The more I pay attention on doing good deeds and practicing vipassana meditation, the more right understanding about Buddha, Dhamma, and Sangha appear in the mind. Because of completeness and limitlessness of Buddha, Dhamma, and Sangha, I could successfully detach from the society and my life of a human being. Only when there is comparison between the life of a meditators, meditation teacher, and student teacher, employee, employer in the society, the weakness and side effects of the society and social activities became more and more clear. In this way, my life of a lay person became more and more useless. At that time, I was busy with doing more and more goodies and practicing meditation. I could successfully start my business
I could donate all my belongings to Buddha, Dhamma, and Sangha. In this way, the whole society and social activities are nonsense, useless for the meditators. Understanding like this is the cause of appearing decision to ordain as a monks and pay back for the gratitude of Buddha, Dhamma, and Sangha by teaching meditation and helping everyone in the society. This is the decision made by following the middle way, guided by Buddha. If I make decision by myself, if many people trying to stop my decision, I must stop for sure because of decision made by merits or good deeds. My life, my teaching, and the power organizations are under the protection of Buddha, Dhamma, and Sangha. That's why no need to worry. Even if something bad happen concerned with me and the Bhava Center, we can accept it. Right understanding and practice like this is the best we can do. No one except Buddha is complete. That's why we should try to accept and use incompleteness in the right way of using only. If we are able to use using only, we can be satisfied whatever good or bad happen to us. Về phần thiền định Samatha, thầy không có
quá nhiều sự tập trung vào Đức Phật, Pháp và Tăng trước khi thầy thực hành thiền. Thầy chỉ tập trung vào giáo dục và việc kinh doanh, cho nên thầy có rất nhiều kinh nghiệm về việc giáo dục và kinh doanh. Chỉ khi thầy bắt đầu thực hành thiền, thầy mới có hứng thú với việc thực hành thiền, nhất là thiền minh sát. Hành thiền, phương pháp hành thiền, thiền sư, trung tâm và kinh nghiệm hành thiền đã trở thành đề mục của chánh niệm. Thầy có thể thay đổi sự tập trung trước đây của thầy về giáo dục và việc kinh doanh sang sự tập trung của sự thực hành thiền. Bằng thầy đã có thể xả ly khỏi đời sống và xã hội, bao gồm cả đời sống của một người doanh nhân. Tam bảo là trọn vẹn để chúng ta chánh niệm. Việc kinh doanh và giáo dục là không trọn vẹn, có rất nhiều phản ứng phụ. Trường học và những vị giáo sư, những vị doanh nhân, cho dù có thành công, cũng không có trọn vẹn. Nhưng Đức Phật, Pháp và Tăng là trọn vẹn. Cho nên tập trung vào Tam bảo, đi kèm với làm tất cả các thiện pháp và thực hành chánh niệm và xả ly và giữ giới đã trở thành sự tập trung của thầy. Thầy càng quan tâm đến các việc làm thiện pháp và thực tập thiền minh sát, thì thầy càng có chánh kiến về Tam bảo. Sự chánh kiến này đã hiện ra trong tâm của thầy. Vì sự trọn vẹn và sự không có giới hạn của Đức Phật, Pháp và Tăng, thầy mới có thể xả ly khỏi xã hội, xả ly khỏi một đời sống của một con người. Chỉ khi nào có sự so sánh giữa cuộc đời của một người thiền sinh, cuộc đời của một người thiền sư với lại một cuộc đời của những người giáo sư, những người làm công và những người chủ trong xã hội, thì chúng ta mới có thể thấy được những giới hạn, những phản ứng phụ của các hoạt động trong xã hội. Bằng cách này, đời sống của một người cư sĩ đã trở nên vô dụng. Vào thời điểm đó, thầy luôn bận rộn với các việc làm thiện pháp và thực hành thiền. Thầy đã có thể xả ly khỏi việc kinh doanh của thầy và cúng dường tất cả các tài sản của thầy cho Tam bảo. Và vì như vậy, toàn thể xã hội này, tất cả các hoạt động của xã hội đã trở thành phi lý và vô dụng. Hiểu biết như vậy chính là nguyên nhân để đưa ra quyết định để thầy xuất gia là một vị tăng. Vì thầy muốn trả lại những ân đức của Tam bảo bằng cách hướng dẫn thiền giúp đỡ tất cả mọi người trong xã hội. Quyết định này được đưa ra vì thầy đi theo con đường trung đạo được hướng dẫn bởi Đức Phật. Nếu như thầy đưa ra quyết định này một mình thầy, thì sẽ có nhiều người sẽ can ngăn, và vì vậy thầy có thể đã không đưa ra quyết định như vậy. Nhưng vì quyết định này được đưa ra vì các phước báu, vì các làm thiện pháp, cho nên đời sống của thầy là một vị thiền sinh, trung tâm Tabawa cũng được sự bảo hộ của Tam bảo. Cho nên không cần phải lo lắng, cho dù là chuyện gì xấu có thể xảy đến với thầy hoặc trung tâm Tabawa, thì thầy cũng có thể chấp nhận. Chánh kiến và thực tập như vậy là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm. Không có ai là hoàn hảo và trọn vẹn ngoại trừ Đức Phật. Cho nên chúng ta hãy chấp nhận và sử dụng những gì chưa trọn vẹn một cách đúng đắn nhất, chỉ là sử dụng mà thôi. Và nếu như chúng ta có thể làm và sử dụng mà thôi, thì chúng ta sẽ có được sự hài lòng, cho dù đó là việc tốt hoặc xấu xảy ra đối với chúng ta. Dạ sư, chúng ta có
nghỉ để dùng trà vào buổi chiều không? Hay là chúng ta vẫn tiếp tục? Có một câu hỏi trên Zoom hay là trong sau câu hỏi này thì tỉnh lại nghỉ ngơi ạ. Yeah, mình hỏi. There's a question from Zoom, Sayadaw. Sayadaw need to rest one day. Maybe after this question, then we invite Sayadaw and everyone go to the dining hall. After this. Sometimes like 20 hours. 20. We thank you, Bande, for your answering our questions with so much insight. I have a question that on Zoom, one of the devotee asked, how can I keep my mind relaxed and still be mindful and with right effort in noting my mind and body continuously, completely, in here and now, during my meditation retreat and at home? I repeat the questions for Sayadaw again. How can I keep my mind relaxed and still be mindful and with effort in noting my mind and body continuously, completely, in here and now, during my meditation retreat and at home? Cái câu hỏi xin trên Zoom là xin cho con được hỏi làm sao con có thể giữ cho tâm được thư giãn mà vẫn tỉnh thức với chánh tinh tấn trong việc ghi nhận thân và tâm một cách liên tục, trọn vẹn trong giây phút hiện tại, cả khi ở trong khóa tu thiền và khi ở nhà. So the question is how to be mindful of mind and body at every present moment in time, but at the same time to keep the mind relaxed. Practicing only at home, is it? She's asking how to use right effort to be mindful of her mind and body at all the time, including at home and at meditation retreat. But at the same time, have a relaxed mind and not get tired. I understand. Yes. Yeah. Right. And be present when you relax like this. So, how to have right effort and being mindful of mind and body at every present moment, and even at home and at meditation retreat.
but at the same time keeping the mind full and back. Because I think my effort means that you have to try. Or setting up life of every day and mindful. What we don't like there, being actually with the with right. To be mindful every present moment, we need to do good deeds. We need to do all kinds of good deeds and practice meditation seriously and continuously. When we are doing good deeds like this, we will be mindful every action of body and mind. When we are doing good deeds with mindfulness, whatever we do,
we may face, we may experience with many ignorance. The more we are serious in present action of mindfulness, the more we will experience absence of mindfulness or presence of ignorance most of the time. If there is no pain, there will be no gain. If there is no knowing about many ignorance, many present ignorance of ourselves, there will not be every present mindfulness. The more we know about our own present ignorance, the more we can be skillful in practicing mindfulness. If we could not, if we cannot endure the pain or ignorance or failure for a long time, we are sure not to get success. To be present action of mindfulness of our own. Only when we are facing with endless ignorance of our mind, the success of every present moment mindfulness can achieve. If we are not patient enough to experience with endless pain and ignorance of ourselves, we are far away. To belong to our own present action of mindfulness. Relaxing habit is also the same.
The more we try to relax, the more we need to experience grasping habit of body and mind. Grasping habit of body and mind is strongly rooted for the living beings. Therefore, it will be really difficult to be realizing mind or habit of our own. In my own experience, I have been practicing like this for over 20 years continuously. Till now, I have to be mindful to relax body and mind. If I am not mindful, there will be grasping, use of body and mind will happen naturally. Even if we did not get even if don't get success, we need to relax body and mind all the time. All the practice are to be doing only or not doing only with detaching mind. If we are doing or not doing with attachment, it is wrong. If we are doing with detachment, it is right. So getting success or failure are not much important. To continue the practice of present action of mindfulness and relaxing should continue one after another. Sometimes it will be natural. Sometimes it will be not natural. Sometimes it will be difficult. Sometimes it will be easy. Not to give up. Practicing mindfulness and relaxing by doing all kinds of good deeds is really important. I'm teaching like this for over many years continuously. I'm not grasping getting success or not. That's why I can accept any good or bad comment concerned with my teaching. I can continue to teach like this. With a knowing of teaching only, doing only. This is the real success.
for all the practitioners. To be doing only, we should stop. We must dare to stop whatever we do. And then we must dare to restart again with the power of not doing. Doing with attachment is easy. Doing with detachment on doing is really difficult. I attach on action. That's why doing something is easy for me. But when I practice meditation, I came to understand and trying to stop whatever I used to do, even thinking. Because of stopping continuous thinking, the power of detachment from thinking appear in the mind. In this way, I don't need to think most of the time. Good idea or decision appear naturally because of the ability of detachment from continuous and serious thinking habit. The power of attachment on thinking is not complete. The power of detachment from thinking is complete. Doing with attachment is not complete. That's why we need to stop whatever we do. And then we need to start again. Without desire to do, without attachment on doing, that is really difficult. Doing with the idea of oneself is very easy. But doing with detachment from oneself is really difficult. If we are following Buddha or middle way, we must dare to detach from our attachment, and then we must dare to do good deeds with the power of detachment on oneself. Besides, speaking is because of attachment on action. I speak very little. Therefore, speaking or teaching or sharing or answering the question like this is really difficult for me because of not practicing enough. In order to detach from attachment on less speaking, I need to speak more and more. I need to teach more and more. If I could not detach from my habits, I could not teach like this for sure. From the teaching of Buddha,
I came to understand every attachment need to detach. In this way, I became one of the full-time meditation teacher who is busy with teaching like this most of the time. Because of practicing mindfulness and detachment, even my weakness concerned with speaking became one of my strongest point. Để chúng ta có thể chánh niệm trong từng giây phút của hiện tại, chúng ta cần phải làm tất cả các thiện pháp và thực hành thiền một cách nghiêm túc và liên tục. Khi chúng ta đang làm thiện pháp như vậy, thì chúng ta đang chánh niệm trên tất cả các hành động của thân và tâm. Khi chúng ta làm các thiện pháp với sự chánh niệm, thì chúng ta sẽ phải có những trải nghiệm với rất nhiều sự vô minh. Chúng ta càng thực hành chánh niệm, thì chúng ta càng phải có những trải nghiệm về sự vắng mặt của chánh niệm và sự có mặt của vô minh. Nếu như không có nỗi đau, thì sẽ không có những thành tựu. Nếu như không biết về rất nhiều vô minh của chính bản thân chúng ta, thì chúng ta sẽ không có được chánh niệm trong từng giây phút của hiện tại. Chúng ta càng biết về sự vô minh trong hiện tại của chúng ta, thì chúng ta càng trở nên thuần thục trong việc thực hành chánh niệm. Nếu như chúng ta không thể chịu đựng những cơn đau, không thể chịu đựng sự thất bại, thì chúng ta chắc chắn sẽ không có được sự thành công trong việc thực hành chánh niệm trong từng giây phút của hiện tại. Chỉ khi nào chúng ta đối mặt với vô vàn sự vô minh trong tâm, thì chúng ta mới có thành công với việc thực hành chánh niệm trong từng giây phút của hiện tại. Nếu như chúng ta không kiên nhẫn đủ để kinh nghiệm những cơn đau, để trải nghiệm những sự vô minh, thì chúng ta còn quá xa với sự chánh niệm trong từng giây phút hiện tại của chúng ta. Thói quen thư giãn cũng như vậy. Chúng ta càng muốn thư giãn, thì chúng ta cần phải có những trải nghiệm liên quan đến những thói quen nắm bắt của thân và tâm. Thói quen nắm bắt của thân và tâm là đã cắm rễ rất sâu trong tất cả các chúng sanh, cho nên sẽ rất khó để cho tâm của chúng ta thư giãn. Thầy đã có kinh nghiệm hành thiền trên 20 năm, nhưng cho đến bây giờ, thầy cũng cần phải chánh niệm để thư giãn toàn thân và tâm. Nếu như thầy không chánh niệm, thì sẽ có sự nắm bắt vào việc sử dụng thân và tâm. Nếu như chúng ta xả ly, thì việc sử dụng thân và tâm sẽ xảy ra một cách tự nhiên. Cho dù chúng ta không đạt được thành công, thì chúng ta cũng chỉ cần thư giãn thân và tâm. Tất cả các sự thực tập cũng chỉ là để làm hoặc không làm mà thôi với tâm xả ly.
Nếu như chúng ta làm hoặc không làm với sự dính mắc là sai, và nếu như chúng ta làm với sự xả ly là đúng đắn. Thành công hay thất bại là không quan trọng. Việc tiếp tục thực hành chánh niệm và thư giãn, tiếp tục từng khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác mới là quan trọng. Đôi khi việc này sẽ xảy ra một cách tự nhiên, đôi khi việc này sẽ không được tự nhiên. Đôi khi nó sẽ rất khó, đôi khi nó sẽ rất dễ. Không nên từ bỏ việc thực hành chánh niệm và thư giãn thân và tâm và làm các thiện pháp mới là quan trọng. Thầy đã hướng dẫn như vậy qua rất nhiều năm. Thầy không bị dính mắc vào việc thành công hay thất bại, cho nên thầy có thể chấp nhận bất kỳ những lời tốt hoặc xấu nào liên quan đến việc hướng dẫn của thầy. Vì thầy tiếp tục hướng dẫn và thực tập như vậy, cho nên thầy mới có thể biết nhiều và nhiều hơn nữa về việc hướng dẫn và thực tập. Đây mới là sự thành công thực sự đối với tất cả người thực tập. Để làm mà thôi, chúng ta phải dám dừng lại tất cả những gì chúng ta đang làm. Và rồi chúng ta phải dám bắt đầu lại với sức mạnh của việc xả ly khỏi những gì chúng ta không làm. Làm với sự dính mắc là rất dễ dàng, làm với sự xả ly là rất khó khăn. Vì thầy dính mắc vào các hành động, cho nên làm một việc gì đó là rất dễ đối với thầy. Nhưng khi thầy thực hành thiền, thầy đã hiểu rằng thầy cần phải dừng lại những gì thầy đã quen làm, cho dù đó là việc suy nghĩ. Vì thầy đã dừng lại việc suy nghĩ, cho nên sức mạnh của việc xả ly đã giúp cho thầy tiếp tục suy nghĩ. Nhưng thầy không cần phải cố gắng để suy nghĩ. Những suy nghĩ tốt, những ý tưởng tốt đã hiện ra một cách tự nhiên. Sức mạnh của sự dính mắc vào suy nghĩ là không trọn vẹn. Sức mạnh của việc xả ly khỏi việc suy nghĩ là trọn vẹn. Làm với sự dính mắc là chưa trọn vẹn, cho nên chúng ta cần phải dừng lại tất cả những gì chúng ta làm, và rồi chúng ta cần phải bắt đầu lại cho dù chúng ta có mong muốn hay không. Và chúng ta phải làm với sự không dính mắc vào những việc chúng ta làm. Việc này là rất khó. Làm với khái niệm về tự ngã là rất dễ. Làm với việc xả ly khỏi tự ngã là rất khó khăn. Nếu như chúng ta theo lời hướng dẫn của Đức Phật đi theo con đường trung đạo, thì chúng ta phải dám xả ly khỏi những sự dính mắc của chúng ta, và chúng ta cần phải tiếp tục làm các thiện pháp với sức mạnh của sự xả ly vào tự ngã. Thầy cũng có sự dính mắc vào hành động, ngay cả việc nói, thầy nói rất ít. Rất khó để cho thầy hướng dẫn, chia sẻ và trả lời câu hỏi vì thầy không thực tập đủ. Cho nên để có thể xả ly khỏi việc nói ít, thầy cần phải nói và hướng dẫn nhiều và nhiều hơn nữa. Nếu như thầy không thể xả ly khỏi chính thói quen của mình, thì thầy đã không thể hướng dẫn như vậy, chắc chắn là như vậy. Theo lời hướng dẫn của Đức Phật, thầy hiểu rằng tất cả sự dính mắc cần phải được xả ly. Bằng cách này, thầy đã trở thành một người thiền sinh và luôn bận rộn với việc hướng dẫn toàn thời gian. Vì thực hành chánh niệm và xả ly, cho nên cho dù yếu điểm của việc không thích nói chuyện đã trở thành một điểm mạnh của thầy.
Bây giờ mình tiếp tục sao xem. Ngài không nghe. Nếu mà sư muốn có chương trình là ngày ngồi tới sáng. Ngài ngồi thiền bạn cho đại chúng ngồi trên đỉnh luôn là thiền luôn. Ngài cũng ngày He's asking if Sayadaw can give guided meditation, or we can meditate together with the people on Zoom. in this natural environment. Yeah. I do need my other translator so I can get a bathroom break. Yes, sir. Get this. Yes. Just temporarily. Yes, yes, yes. You need a break. Sư dịch luôn đi sư. Con nghĩ khoảng 2 tiếng. Oh, later on. Okay. So she need a break. Our break. Oh yes, to take up our break. He would translate. He would translate. So she just need a break. So the weather in Bante is very nice right now. It's very good, and we have listened to Bante with your wisdom and compassion. We are very joyful. If for a few minutes, if Bante can help guide us, and people on Zoom also with the meditation, I think that would be sadhu. Question, yes, Monday, a question. Yeah, yes, chị nói vậy rồi. Dạ, ngày đi nghỉ ngơi, ngày đi vệ sinh. Nếu là thiền sinh có cần đi vệ sinh. Lê Môn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sẽ con là ngày 2 tháng 10 đó sẽ về 11 vị. Quý vị này từ hôm nay đó ai đi với con đó là có hình như là cô Dụ Nghiêm ha, cô Vàng, tất cả như bên Ly là có 4 vị đó, rồi có bà Thanh nữa đúng không? 5 vị và có sư Pháp Dũng, chú Ngà, vợ chồng cô Mai, cô Giang. Thì mấy vị nấy hành ý bỏ lên xe đó bây giờ luôn. Rồi yeah. A minute later, there will be guided meditation. Now I will go to rest from. Dạ, Ngài sẽ đi vệ sinh khoảng 5 phút. Mời đại chúng có thể đi 5 phút và trở lại. Sẵn đây sư tính thông báo là ai mà có cần giặt đồ đó, mình có thể gom đồ sẵn. Nếu mà tối nay khuya quá thì ngày mai sáng chắc sư nghĩ cũng còn thời gian. Dạ, mình có cần giặt đồ mình cứ để sẵn.
Oh, yeah. Có cần mình dọn vô phòng khách. Nhưng mà ý này nhắc cái vụ bật máy lạnh nó hỏng. Dạ không sao, cái mặt đó lạnh, nhưng mà mình gom đầu lại đi, có cần có mấy cái phòng kia đó, sư sẽ hướng dẫn sao. Gom đầu lại trước đi. So people on Zoom, I just want them to be joining with our discussions. So your question was how we work with the city, how it was able to work with the city. I think that was really a blessing. Are you doing your own work right now? With Seattle, the reason I asked, we were trying to do teamwork with the Vietnamese community and building centers in places maybe they're not used to having a meditation center. Okay. So any advice you have? Where are you right now? Any? Well, we're looking in Houston. Oh, yeah. Maybe not. I mean, there is the American Buddhist Center in one of the towns, like where. I think one of the things that help us is we are in a suburban. So if we are in a big city, then that may be a different things. But since we are a suburban and it's a small town, Leesburg is a small town. So having a center like this in a small town, I think they appreciate that. And then of course, so definitely if you have a place where it's I think you will probably want to be a place where it's far away from, it's a suburban maybe for a meditation center. But we're not sure where. Right. So chances are then that would be a good thing. But in most cases, when you apply for permit, you usually go to county. Usually the permit go to county. What we have to, we have to do the same. We originally start with the county. We and they work with us also. But then the process take long time when you go to county. And when you have a chance to work with the city directly, it's really good. They get to know you and they get to know your contractor, and so it's a very they really know what we want to do. What we had to do is annexation. When we are in a county, we have someone who give us an idea to annex, and so he helped us. Actually, he is one of the civil engineer, so he guide us, and he already know the city well also, so that helped. And so he asked, he arranged for us to meet with the city. And when you meet with the city, they know that we will be there, and they know our intentions. Yeah, and then you can tell them that uh, I like to apply for annexations, which means you are working directly with them, not through county. And I think that so then the process may begin with filling out applications, things like that. And then once it's done, then you are working with them, and it's really good because then if you get to go, you do what they call it, the meeting, council meeting and all that. They invite you there, and then you get to meet with the mayor, and because it's a small town, so the mayor get to know the project that we do, the permit, building permit, and the planner. They also know as well. Then it become easy for us and for the contractor also. Yeah. So annexation is what we need to do. Yeah. And yeah. So good luck. Just like the neighboring community.
Yeah, did you ever have to cultivate the? Oh yes, around the well, here is actually a blessing also, because we are next to the mobile home. The mobile village. They don't live here. They are most in Florida. Most people are retired, so this is like what they call snowbird. So they also come only down here only certain time when it's cold up in the north. So they're not permanent resident. So in a way they are okay. They're very supportive. Well, the same thing had to we have to send out the city. Oh, not the city. The county has to send out announcement to everywhere, telling them that we want to have a center here and all of that. And should there be a meeting, they are all invited. And so I think we did not receive any objection. And because of course it's a mobile home, um, it's good to reach out to the neighbor. In most cases, that's where the problem is, because they don't know what we do, and they may be doubting, or so they may object of the sound if we do too much noise. So um, what we did is when we starting on Thanksgiving or something, we try to get to know our neighbor. So we have some flowers, and then some Asian, just so like an open house. Yeah, I think get to walk around and invite them for our open house. Things like that, reaching out. Yeah, get to know them. They get to know us, and um, one of the things we here we always have a lot of tour also. People are wondering what this place is, and they reach out to us and they ask us to provide tour, and we are always ready, willing to provide them with the tour, and they appreciate that. And within the tool, then you can also guide them like a 5 minute meditation, mindfulness, and it's very suitable. In all kind of religions, we always tell them that with this kind of practice, any religions or any ethnic background can also come and just sit and join us. And I think that they appreciate that. And so reaching out to the community by providing tour, and to our neighbor by just having open house, and yeah, depend on our location, of course, where we are choosing. Yeah, good luck. Yeah, in many places it's not easy, because they may not know. One of the things though, when you do a meditation center, is different from when you do a temple. The temple is different. With meditation, so people can come and join. So that is it's a good thing. Yeah. Well, in the future, if you have any questions, feel free to contact us. Whatever we know, we can. Yes. Okay. Yeah. Well, Bante, Tam Bảo Temple is they are busy, so they may not be able to see us. Maybe we'll get to put in the forest. Maybe this is a big forest, and it is twice as big as the center. So maybe then after breakfast, maybe 8 a.m. But we can go inside the forest after that. We go inside. Last time we just walked the outside. But this time we can go inside. Maybe we can read. But we can just relax and prepare so that after lunch, then the group will can start going to the so yes, yes, it's about 2 hours. Yes, but heavy. So that's maybe in the afternoon time.
I don't know if anyone can maybe do laundry. I told the group that we have a laundry pot, a few laundry washing machines around. So then anyone can do laundry. Night or Sangha will be put in the back. Yes, we can use that. The laundry and dry and back. Yes, ma'am. And there's another one kind of nut order. And then we have three more up there. Three more up in the top, in the movie top. Yes, I let Cindy know already, so she can let me know. Yeah, because I think travel, travel maybe there's no time to do much. This is very, very good. This is very good to have. It seems like it sounds better than our speaker. It's very clear. Bruce is very nice then. Oh, that right? Yeah. Then we turn to Kisara to make Something is The brand. it also recharge Very Yeah, good sound. Yeah. Because our meditation hall and there's a problem where the sound cool. when we chant, when we the picture gives echo. Okay. So something like this actually we can hear you. Randy, hãy chọn này này đâu mà xin đi được theo quản từ mai đi rồi dạ rồi đó đi rồi đi rồi tay cầm là sao xin ra đây mà này đại chỉ dạ nhưng mà hãy nguyên là tàu ngoài mẫu chủ đàn cái này dùng đây đó là đàn học highway number one in the ocean, very loud. In California. Yeah. Yes, here. Oh, here. Yeah. to Miami. Yes. All of Mexico. 27, no? Number one. Number one. I never see one here. In But I know the 27. it's very loud. Number one Highway. along the ocean. Yes. Number one is in the ocean, very loud. It's along like in California. This is the southernmost. This is where the ocean on both sides. Yeah. At the end. Here, but the close by here is the Kennedy Kennedy Center. Kennedy Center is like a shuttle. They took the shuttle to the moon. So it's a big over there. Very good, but it takes a time to go there. Take a minute. Yeah. Wow. 2 hours. Là cảnh quỳnh. It's very city on the way. Yes. 7 hours drive to here. Number highway number one. Across the ocean from here to this ocean. When they got it, when they went to it. Yeah. Key West. Key West, all the way here. It's 4 hours to Miami riding, and then from there go south another 2 hours. Interesting. Before I don't know that ocean. Yeah, we actually never been there also, and we were thinking of going there sometime. Right.
It should be experience. Yeah, it is something. Amazing creation of the humanity. Next to Cuba. Yeah, and there's ocean on both sides. Yeah. Netherlands, I really. Không bái về ổn của mình, nên hiểu cái gì, nằm ở We know one more than Yeah. Kakovan going to see not okay. Going to back. Find it. we need a driver. our Vietnam bandit just to give them for our country. That one. Okay. So out in that detector. And that This guy is landing. now same like our defense. Taco Bell. Okay, Chicago, yes. The one that you can drive. Yeah, I have. And they now can do many things. Yeah. Also helping for other. There's several things about having the RV. RV when they get like RV is basically go around. And then inside that professional. Maybe Kitchen. maybe next trip, next family trip, every year, maybe that next trip. Government will also write out should be. How much will the RV here? There's so many RV here. I'm not sure. Around. We have that RV, the old RV in the back. And the Vietnamese monk was thinking about fixing it. So I told him that I will ask the owner of that. Yeah. And see, yeah, the one day he can fix it. And it will be very simple. Because inside the kitchen and the bathroom and the living room, Like Like a a moving small home. house. like a moving home, yes. That's correct. So it's not, It will it's be- not that big. Do you want intend to sell or sell or you want to invest? Right now, that used to belong to Kim too. Okay. Yeah, but then our contractor bought it from her, bought it. Oh, okay. So, but the contractor cannot fix it. All right. It didn't work. So he left it there. So I told the Vietnamese Dante that if he can fix it, he said he can. Yes. So Yes, sir. I'll contact the contractor. Maybe we'll see them. Yeah. One RV. Yeah. Maybe very We've been back cooking inside. of it. moving. Issue with Yeah. That Dante didn't even think he can fix it. Yeah, it's to do He goes up. to know that. You know, and no need there. we làm nhà rồi. Yes. He said someone arrived today and need a room. No, they are not today. They are the group, the car. Do they need a room? They have their room. Yeah, because the woman Oh, do they need a room? last night very late. Oh, yeah. He stayed with him. They have a. Yeah, they are very nice. They all of No, them. because the car is just cleaning or Cleaning something up, to yeah. the bandit. That's why that the stuff from the car is just put. Anyone need a room? No?
She stayed with me. Yeah, the one who write like that. Only she stayed with me. No, also the Mấy yogi may need it. Yeah, we have them. Okay. Yeah, we have two of them. So anyone who needs it. Okay, let me know. Okay. and also female yogi, I don't know they will get the rooms or Vietnamese last month. Baby, baby, come here. Yes. So many Let me things. see. Did you get a room Stay for online. sleep? It's a piece of Vietnamese. Baby, did you Oh, baby, yes, now. baby, did you have the room for sleep? So the, Did you have a room? is still on that day. Did you have a room for sleep? We can invite Bante to meet, when he Did you have a room for sleep? well, Yes. Cindy will come back. You have a room for sleep. You have a room, right? Yeah. What about mine? Also have it, right? Everybody join. My husband. My husband not yet. No, oh, my husband. So my one male yogi. When maybe we need They a didn't need a room. Okay, we have. We have room. My husband have room or not? Not yet. Có phòng chưa cô? Có phòng chưa? Dạ tôi có rồi. We already have. Cậu đó có phòng rồi hả? No, she already have, but the another guy, another man. Why you put the material here in the room or not? Mai này hỏi cô. Okay. You ask Maya, I don't know. Your husband has room or not? Có phòng ngủ chưa? Ngủ nào? Ngủ với lại gì đó, ông gì đó, đó là một Raymond, biết Raymond. My husband live with Raymond. Okay. But now, If anyone needs, let me know. Yes, yes. người ta chúng mình thì mà theo mình rồi này. So with Bante, if we can invite Bante to guide a short meditations for us. Yeah, thank you, Bante. Dạ, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta ngồi thiền một vài giây phút. Where you translate or she can also translate. You can translate. Yes, she used to translate also.
29 September 2025. We all will meditate together in this evening session. Close the eyes gently, not forcefully. Relax the whole body and mind. If we are not relaxing, there will be grasping. Our body and mind as something our own. Ngày 29 tháng 9 năm 2025, chúng ta sẽ cùng nhau tọa thiền trong buổi chiều hôm nay. Nhẹ nhàng khép mắt lại, không có cưỡng cầu. Thư giãn toàn bộ thân và tâm. Nếu như chúng ta không có đang thả lỏng, thì sẽ có sự chấp chặt ở trên thân và tâm. Giống như là chúng ta đang sở hữu một điều gì vậy. Gender actions are the cause of gender mind. Relaxing practice is the cause of relaxing mind. Hành động nhẹ nhàng, thư thái bởi vì một cái tâm nhẹ nhàng. Sự thực hành thư giãn thả lỏng chính là bởi có một cái tâm đang thả lỏng. This is practicing or controlling ourself or our body and mind to be stable and pure or healthy and wealthy. Đây chính là pháp hành để có thể kiểm soát bản thân của chúng ta, kiểm soát thân và tâm được ổn định và thuần khiết, để cho tâm được khỏe khoắn và thịnh vượng.
In practicing meditation, we should understand ourselves as ever-changing, selfless, impermanent nature. This right understanding is detachment from oneself or one person, one thing, one time and one place. Trong lúc thực hành thiền, chúng ta hãy nên hãy hiểu rằng đây chính là bản chất vô thường vô ngã đang thay đổi. Với chánh kiến hiểu biết này, chính là cách thức để chúng ta có thể xả ly khỏi tự ngã, như có một người nào đó, một việc gì, không gian, thời gian. This right understanding and practice are the cause of having right understanding and practice as our own. Với chánh kiến hiểu biết đúng đắn này, cùng với pháp hành đúng đắn, đây chính là nhân để chúng ta có chánh kiến và pháp hành đúng đắn cho chính bản thân mình. This is simple but really powerful. In order to detach from confusion, we need to accept and use this right understanding and practice. If the mind is not simple and pure, it will be difficult to understand and practice like this. If we dare to understand and practice like this, the mind will be more and more stable, simple and pure.
Lời dạy này tuy đơn giản nhưng thực sự rất là có sức mạnh để cho chúng ta có thể xả ly khỏi sự hoài nghi trong pháp hành. Chúng ta cần phải chấp nhận và sử dụng chánh kiến hiểu biết đúng đắn này trong thực hành. Nếu như cái tâm không được đơn giản và thuần khiết thì sẽ rất khó để có thể hiểu về pháp hành đúng đắn như vậy. Nếu như chúng ta dám hiểu và dám thực hành như vậy thì tâm của chúng ta sẽ càng ngày càng trở nên đơn giản và thuần khiết hơn. Kể con mẹ thì cái này lúc này thì cái mà xỉa mà con ai để mỏ As a living beings, we are believing in oneself. Now we should try to believe in non-self as much as we believe in oneself. Only when we are doing all kinds of good deeds with mindfulness and detachment and keeping precepts, we will be more and more easy
to believe the truth of selflessness or selfless law of karma. Với tư cách là một chúng sanh, chúng ta đang tin tưởng vào chính mình. Giờ đây, chúng ta hãy cố gắng để tin tưởng vào vô ngã, nhiều như cách mà chúng ta đang tin tưởng vào tự ngã của chính bản thân mình. Chỉ khi rằng chúng ta làm các việc thiện pháp thì chúng ta với chánh niệm và xả ly cùng với việc giữ giới thì chúng ta sẽ ngày càng dễ dàng hơn trong việc tin tưởng vào sự thật của vô ngã hay là định luật của nghiệp quả vô ngã. Most of the meditators used to understand meditation only as mindfulness in present action of body and mind or whatever happens in our body and mind. Hầu hết thiền sinh thì từng thấu hiểu rằng thiền tập chỉ là việc giữ chánh niệm ở trên các hành động của thân và tâm mà thôi, hoặc là giữ sự hay biết chánh niệm trên bất cứ những điều gì sinh khởi trên thân và tâm của chúng ta mà thôi. For me, meditation is mindfulness together with detachment. Mindfulness is concerned with every present action of body and mind and present happening within our body and mind. Detachment is concerned with all living beings and all non-living beings. Còn theo thầy thì thầy hiểu rằng hành thiền đó chính là chánh niệm cùng với xả ly.
được hiểu như rằng chánh niệm thì nó liên quan đến hành động hiện tại sinh khởi trên thân và tâm, hay bất kỳ những gì xảy ra tại giây phút hiện tại trên thân và tâm. Còn xả ly thì nó liên quan đến tất cả những chúng sanh và cả phi chúng sanh. Whatever we do and wherever we are, whatever happened in our body and mind, all these are to be using only with detaching mind, with the knowing of ever-changing, selfless, impermanent nature. Cho dù chúng ta làm bất cứ điều gì, chúng ta là ai, hay có chuyện gì đang sinh khởi trên thân và tâm, thì tất cả những điều này cũng chỉ để sử dụng mà thôi, với tâm xả ly, với thực sự hiểu biết rằng đây chính là mọi sự thay đổi vô ngã vô thường mà thôi. We can, because of attachment on oneself, we are always busy only for oneself or I. If we can detach from oneself, we can accept everyone as oneself or I, and then we can what for everyone concerned with us.
Only by changing from the view of oneself to non-self or selflessness, our understanding and action will change for sure. Bởi vì có dính mắc vào tự ngã, chúng ta luôn luôn bận rộn với chỉ cho riêng bản thân mình hoặc cho cái tôi của mình. Và nếu như chúng ta có thể xả ly khỏi chính bản thân mình, thì chúng ta có thể chấp nhận tất cả mọi người cũng như chính chúng ta vậy, như cái tôi của mình vậy. Và sau đó thì chúng ta có khả năng làm việc được cho tất cả mọi người, những ai liên quan đến chúng ta. Chỉ khi thay đổi nhận thức như vậy dựa trên bản ngã, với sự hiểu biết về vô ngã hoặc là không có ai cả, thì tất cả chúng ta có thể có được sự thay đổi trong tâm trí và hành động. Đây là điều chắc chắn là như vậy. Because of breaking preset, we need to worry to be killed by the others, to be stolen our belongings. To abuse sexual misconduct, to be lied by the others, and to be alcoholics or drug addicts. Only by keeping precepts seriously, we don't need to worry for being killed, being stolen our belongings, being abused by sexual conduct, or being their line, being lied by the others, or to be alcoholics and drug addicts also. Breaking precept is the real enemies for all living beings. Only by keeping precept, our mind will be healthy and wealthy. And no worry for ourselves, our safety. Even if we
are facing with danger, we can accept it. Bởi do có phá giới, cho nên chúng ta lo lắng bị ai đó sát hại, hoặc bị ai đó lấy vật dụng của mình, hoặc là bị kết án tà dâm bởi ai đó, hoặc là bị lừa dối bởi ai đó, hoặc là trở thành người nghiện rượu hoặc nghiện ma túy. Có giới một cách nghiêm túc, cho nên chúng ta không cần lo lắng bị sát hại bởi ai đó, bị những vật mà là bị ai phạm tình dục, hoặc là bị ai đó lừa dối, hoặc là trở thành người nghiện rượu hoặc nghiện ma túy. Phá giới chính là kẻ thù thật sự cho tất cả mọi chúng sanh. Bởi nhờ có giữ giới thì tâm tính của chúng ta sẽ trở nên khỏe mạnh và thịnh vượng. Và như vậy thì sẽ không có lo lắng bởi do an toàn của chính bản thân mình. Cho dù chúng ta có phải đối diện với những nguy hiểm thì chúng ta cũng có thể chấp nhận được điều đó. Meditation is present action of mindfulness and detachment. In the beginning, we are easy to practice meditation in the meditation retreat like this, together with meditation teacher and other meditators. But if we go back home, we must try to practice at home with our family members who are not practicing meditation. Practicing at home will be really difficult in the beginning because of not the place
of practicing meditation regularly, not having meditation teacher and other meditators. But the real meditation is not concerned with time, place, person, and condition. With this right understanding, we should try to continue practicing meditation with detachment from present time, place, person, and condition. Instead of knowing oneself or one person, one thing, one time, and one place, we should replace with the knowing of cause and effect or action and the same reaction of ever-changing impermanent nature. Hành thiền chính là giây phút hiện tại của hành thiền chính là giây phút hiện tại của chánh niệm và xả ly. Tại thời điểm ban đầu thì chúng ta có thể tham gia những khóa tu giống như vậy, nơi mà có thiền sư cùng với các bạn đồng tu. Nhưng sau đó thì tất cả chúng ta sẽ trở về nhà và chúng ta hãy cố gắng để thực hành thiền tại nhà với các thành viên trong gia đình của mình, những người mà chưa có thực hành thiền. Thực hành thiền tại nhà nó sẽ khó khăn ở giai đoạn đầu, bởi vì nhà thì không phải là nơi, không phải là chốn xứ để thực hành thiền một cách đều đặn như tại trung tâm thiền, nơi mà có thiền sư và các bạn đồng tu. Nhưng sự thực hành thật sự thì nó không có liên quan đến thời gian, không gian, con người hay hoàn cảnh. Với chánh kiến hiểu biết đúng đắn này thì chúng ta hãy cố gắng thực hành thiền để có thể xả ly khỏi thời gian hiện tại, không gian hiện tại, con người hiện tại và các hoàn cảnh hiện tại. Thay vì đứng với góc độ của tự ngã về một con người, về một không gian thời gian và hoàn cảnh, tất cả chúng ta hãy cố gắng để có thể đại diện cho nhân và quả của hành động và phản ứng của hành động luôn luôn thay đổi một cách vô thường.
Doing good deeds or practicing meditation with attachment on self is limited. Doing good deeds, including mindfulness and detachment, with detachment from oneself, is limitless. Làm thiện pháp bao gồm với sự thực hành thiền, với sự dính mắc vào tự ngã thì nó là hữu hạn. Làm việc thiện pháp và với chánh niệm và xả ly, với tâm xả ly khỏi tự ngã chính là vô hạn. Limited and limitless are more and more different in the long term. We can start with limit in the beginning. We should practice to be more and more limitless in the long term. Hữu hạn và vô hạn thì nó khá khác nhau trong dài hạn. Ban đầu thì chúng ta có thể bắt đầu với sự hữu hạn. Nhưng mà chúng ta hãy nên thực hành để có thể ngày càng trở nên vô hạn trong dài hạn. Both of self and selflessness or limit and limitlessness, all these are to be using only with detaching mind or knowing ever-changing selfless impermanent nature. Cả hai, tự ngã và vô ngã, hữu hạn và vô hạn thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, với sự xả ly ở trong tâm, hay với sự hiểu biết rằng đây chính là mỗi sự thay đổi vô ngã vô thường.
Whether meditation is over or not, you can share your experience or ask the question. Phần hướng dẫn thiền tập đã kết thúc. Quý vị có thể chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi với Ngài Thiền sư. Phần nào có đang hỏi đi, hỏi lại đi, tôi hỏi cho ngài vui. Tôi nói với ngài tôi không biết thì lúc mà ông cũng phải được cho mọi người là cái ác là này mà nó thì tên nó cần nên nó để cho cái gì biết xong bằng in one time we can get some like đó là khó and then biết là anh nói đâu không có không phải là khó
Dạ con thưa tất cả sư phụ với hai nữ nguyên thân đoàn. Bây giờ con hỏi một câu, tại vì nếu khi con vừa hành thiền, con thấy được cái tâm của mình, với hai nữa mình được cái trí tuệ nhiều hơn. Con xin thấy được thấy tâm mình, với hai nữa được an lạc, với hai nữa mình được cái quán được cái tâm mình, với hai nữa được giải thoát. Xin ngài chỉ dạy thêm cho con để cho con được trong đường đạo được đi được gán được thành công, với hai nữa con xin ngài giúp đỡ cho con. Dear Sayadaw, the monk would like to ask you, in city meditation, he could be able to think about whatever he did in the past. He could learn about cause and effect, whatever he doing about his doing good deeds. And there's one question like when he wants to do something, but the people who they are not happy to work with him. Like when he would like to help someone, but that person doesn't want his help, and because of his willing to help others, make them angry. So what should he do at that time? And he wished you to have the successful in Taiwan trip, and he wished you to be healthy and wealthy.
The problem is concerned with your mind. You cannot control your mind. You are paying attention mostly on the material or physical and verbal action. You are not paying attention on the mind. That's why the problem your problem is concerned with the mind. Most of the people, the problems, mental problem is concerned with most of the people in the society. But your problem is more obvious. You are doing everything forcefully, not naturally. You are also doing everything urgently. In this way, there are many mistakes. Whatever you do, you need to detach from yourself, from your habit. Attachment on what? Attachment on yourself is the cause of the problems with the others. Although you are doing good deeds, you are doing forcefully, urgently. Doing naturally and patiently are right. You need to detach from your habit of, your strong habits of doing forcefully and urgently.
You need to learn to be doing only. With detaching from oneself, especially from yourself. Although you are doing what is right and good, not the right time, right place, right person, right condition. That's why most of the people are not much willing to receive your help. Vì vậy, Vấn đề của sư là nó liên quan đến cái tâm của mình. Bởi vì sư không thể nào kiểm soát được tâm. Hầu hết là sư thường hay chú trọng vào các hành động trên thân khẩu ý của mình. Sư không chú trọng nhiều vào tâm của mình. Đó là lý do nguồn gốc của các vấn đề sinh khởi. Bởi vì sư không, vấn đề nó liên quan tới tâm. Và hầu hết khi mà sư làm việc với mọi người thì nó diễn ra là do vấn đề của tâm trí. Thật ra thì các vấn đề này đối với trong xã hội thì nó cũng khá là bình thường. Nhưng mà bởi vì cá nhân của sư thì nó nổi trội hơn. Sư làm mọi việc một cách rất là hối hả và rất là áp lực. Nó không có mang một cách tự nhiên. Cho nên bất cứ những gì mà sư làm thì nó luôn trong tình trạng là hối hả. Và như vậy thì nó dễ gây ra lỗi lầm. Và như vậy thì bởi vì những gì mà sư cần làm là sư cần phải xả ly khỏi chính bản thân mình, khỏi thói quen của mình. Bởi vì dính mắc này nên nó đã tạo ra các vấn đề liên quan đến cái tôi của sư. Và như vậy thì những người họ hợp tác với sư thì họ không có được hoan hỷ. Bởi vì sư làm mọi thứ mặc